Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tidak terpikir sama sekali, tapi Koh Dondi memberitahu bahwa beliau ingin silaturahim ke Darut Tauhid. Allah lah yang maha mengatur segala-galanya. Alhamdulillah kelihatannya beliau capek, tapi tetap mau hadir. You understand? No, it's okay. That's why I feel free to. Alhamdulillah beliau dikarunia Allah banyak ujiannya, berarti banyak nikmat dengan menguasai 5 bahasa, hafal Quran, hafal hadis. Dulu ada Ahmad Dedat juniornya tapi plus, dan mudah-mudahan kehadiran beliau ke Indonesia penuh manfaat. Thank you for coming. We are neighbor in Putrajaya, but you still remember me in Putrajaya? Oh yeah, because we are always together, but we never talk like this. Yeah, now feel free. Ini anaknya, putranya. Beliau punya 1 putra, 2 putri. Is that right? Yeah, 3. 2 sisters. Yeah, and you the oldest? Oh, already married? Already? Oh, already. I'm so sorry, everyone. Yeah. Well, thank you very much. Give us tausiah. Wow. Okay. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. My respected elders and my dear brothers and sisters, I welcome all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's a pleasure and honor for me to be present in the Darut Tauhid organization in Bandung. And this is my 2nd visit to the city of Bandung, but the first visit to this great organization, Darut Tauhid. And I'm happy to be here, mashallah. And the Ustad has asked me to speak for a few minutes, inshallah. I start my talk by quoting a verse of the glorious Quran from Surah Al-Imran, Surah number 3, ayat number 110, where Allah says, Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas. O ye Muslims, ye are the best of peoples evolved for mankind. Allah is giving us an honor that we Muslims are the khaira ummah, the best of people. Whenever there is honor, it is always followed up with a responsibility. There is no honor without responsibility. So when Allah is giving us a responsibility and calling us Muslims as the best ummah amongst all the people, don't we have a responsibility? The reply is given in the same verse. Allah says, تَأْمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. Because we enjoin what is good and we forbid what is wrong and we believe in Allah. Allah subhanahu wa ta'ala is calling us the khaira ummah because we Muslims are supposed to enjoin what is good and forbid what is wrong and believe in Allah. If we do not enjoin what is good, and if we do not forbid what is wrong, if we don't do dawah, if we don't do islah, we are not fit to be called as khaira ummah. We aren't fit to be called as Muslims. It is fard on every Muslim that we should deliver the message of Islam to our non-Muslim friends, our non-Muslim neighbors, and do islah with the Muslims. Just a moment, okay? Because not all of understand, ya. Sometimes. Jadi gini, it's okay for me to translate by my opinion. Jadi kita ini khairu ummah. Surat Ali Imran ayat berapa? Kuntum khairu ummah. Kita ini umat yang terbaik yang diciptakan Allah. Ini kehormatan besar jadi umat terbaik sepanjang ta'muruna bil ma'ruf. Sepanjang kita mau mengajak juga orang kepada kebaikan
dan mencegah orang dari kemungkaran serta beriman kepada Allah. Jadi kalau kita tidak melakukan ngajak orang jadi baik, mencegah dari mungkar, maka kita kehilangan kehormatan jadi khairu ummah. More simple. It is fard on every Muslim that they do da'wah to the non-Muslims and do islah to the Muslims. Allah subhanahu wa ta'ala says in the glorious Quran, in Surah Tawbah chapter number 9, which is one of the most militant surah of the Quran. The only surah which does not begin with the beautiful formula Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Where don't we? It is Professor Budi Faisal, one of pembina apa? Ya, leader in Darul Tauhid. He is architect, but he know a lot English, but better than me because school in Australia, America, and other country. Mr. Budi, please translate, help me. I need your help. I'm stressed enough. Okay. Yeah. Oh, Allah always help me. Yeah. I just start to learn English. Alhamdulillah. Good, mashallah. Ayo, Budi. Allah says in Surah Tawbah, as I mentioned, Surah Tawbah is the only surah in the Quran which does not start with the beautiful formula Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, in the name of Allah, most gracious, most merciful. Allah SWT menyampaikan dalam satu surah, surah Taubat, surat ke-9, di mana hanya pada surat itu Allah SWT tidak memulainya dengan ungkapan Bismillahirrahmanirrahim. Please. And in Surah Tawbah, why does Allah subhanahu wa ta'ala does not start with the beautiful formula Bismillah ar-Rahman ar-Rahim? For example, if you are walking on the streets of Bandung with your wife or with your mother, and if there is a hooligan who snatches the handbag of your wife and runs away, what will you do? Terkait kembali dengan surat At-Taubah yang tidak dimulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Misalnya beliau sampaikan kita sedang jalan di satu jalan di kota Bandung bersama dengan istri ataupun dengan ibu kita, dan beliau katakan ada hooligan. Hooligan itu persibnya kota Bandung ya, persibnya tapi di Inggris, dan kemudian mengambil tas dari istri atau ibu kita. Apa yang kita akan lakukan? But naturally, you run after him. When you catch up with him, you will not say, Assalamu alaikum rahmatullahi barakatuh. You will not say that, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. You will get down to the subject directly. Hey, mister, give me back the handbag, otherwise I'll break your neck. Hey, mister, give me back the handbag, I will break your arm. You will get down to the subject directly. Tentu kita tidak akan bermanis-manis dengan orang yang mengambil tas dari tangan istri dan atau ibu kita. Tentu kita tidak akan menyampaikan Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Tidak, tentu kita tidak akan melakukan itu. Bahkan kita langsung dengan tegas meminta tas itu kembali. So in Surah Tawbah, there is a peace treaty between the Muslims and the mushriks of Makkah. And this peace treaty was unilaterally broken by the mushriks of Makkah. So Allah subhanahu wa ta'ala is giving a warning to the mushriks that put things straight in 4 months' time, otherwise a declaration of war. And when Allah talks about declaration of war, He comes to the subject directly. No Bismillah required. Ya, ini terkait dengan kisah Peace Treaty Hudaybiyah. You mean the Peace Treaty is the Hudaybiyah? Hudaybiyah, ya? Is that right? The Hudaybiyah Yes. Treaty, ya? Yes. Ini terkait dengan kisah ketika pada waktu itu perjanjian antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy Mekah yang tadi disebutkan Peace Treaty, perjanjian perdamaian terkait dengan perjanjian Hudaybiyah. Nah, ini mungkin nanti dilanjutkan ya, apa yang akan terjadi setelah perjanjian ini. Please continue. But by the time Allah subhanahu wa ta'ala reaches verse number 24, now He's talking to us Muslims. He's addressing us. And Allah says, Qul in kana abaukum. Say whether it be for fathers, wa abnaukum, or your sons, wa azwajukum,
or your spouses, your wives or husbands, wa ashiratukum, or your relatives. Ya, dalam surat At-Taubah ayat 24 Allah SWT juga berfirman kurang lebih maknanya, seandainya ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, istri-istri kalian. Okay, continue. Finish the surah. You haven't finished the surah? Oh. No, if I say you won't be able to understand. Oh, okay. Small. Okay. Long verse. Okay. So you translate the first part, then Okay. That you ya ayyuhalladzina amanu wa qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum. Wahai orang yang beriman, seandainya kul in kana aba'ukum, ayah-ayah kalian, wa abna'ukum, anak-anak kalian, izat wa azwajukum, istri-istri kalian, and then Wa ashiratukum. wa ashiratukum, Your relatives. Your relatives. keluarga kalian. Okay. And Allah continues, what are your consideration? Are they your fathers? Are they your sons? Are they your wives? Are they your relatives? What is the consideration? Are they your brothers? Wa ikhwanukum? Allah continues, wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takshawna kasada wa masakinu tarzawnaha, the wealth you have amassed, the business in which you deal, the house in which you live. Allah is asking, what are your considerations? Lanjutan dari ayat yang sama dalam surat At-Taubah ayat 24, harta-harta kalian yang kalian khawatirkan, rumah-rumah kalian yang akan khawatirkan. Saya tidak bisa menerjemahkan secara detail ya, takut salah ayatnya. Tapi intinya Allah SWT beliau sampaikan, menyampaikan apa pertimbangan kalian terkait dengan tadi yang disampaikan di pertama. Allah says, if you love all these 8 things, your fathers, your sons, your brothers, your wives, your relatives, the wealth you have amassed, the business in which you deal, the house in which you live, if you love all these 8 things more than Allah, more than His Rasul, more than doing jihad in His way, Allah says, fatarabbasu, wait, hatta ya'ti Allah bi amri, until Allah brings about His decision to you. Wallahu la yahdil fasiqin. And Allah guides not the fasiq people. Seandainya yang tadi semua, saya baca artinya. Lanjutannya tadi ya, tadi mulai dari awal, katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasanganmu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan, kerugiannya, serta tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan daripada berjihad di jalannya, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Surat At-Taubah ayat 24 ya. So Allah is giving us the warning to the Muslims in Surah Tawbah chapter 9 verse 24. That means you have to love Allah, His Rasul, and doing jihad in the way of Allah. Now the jihad is dawah. Convey the message of Islam to your non-Muslim brothers, non-Muslim friends. Ya. Di sini Allah memperingatkan kepada kita ya, apabila semua itu lebih dicintai dibandingkan berjihad di jalan Allah. Dan saat ini jihad adalah salah satu jihad yang terbaik menurut beliau adalah dakwah dengan cara menyampaikan pesan kepada non-muslim dan terhadap saudara-saudara kita dan juga teman-teman kita yang non-muslim. Terima kasih. I'm asking a question. Suppose your neighbor, when you go to office, your neighbor abuses your mother, uses foul language against your mother. When you come back home and you come to know, what will you do to him? Seandainya tetangga kalian datang kepada office, to your When office, you go to the office, ketika your kita neighbor datang, abuses your mother. ya, ketika kita Foul datang language. kita keluar ke kantor, ternyata tetangga kita Abuses the mother. abuses itu Foul language. mengganggu lah, Foul. mengganggu ya, mengganggu ibu kita. Apa yang harus kita lakukan? Yes. What will you do? Apa yang harus kita lakukan bila tetangga tadi mengganggu ibu What kita? will you do? Reply. Minta dijawab, apa yang harus kita lakukan? Huh? Kick. Kick, okay? Iya, Kick. oke. Only kick. Only kick. Ada lagi selain ditendang, diapain lagi? What will you do? Apa? Fight. Fight. Okay. What else? What will you do? What will you do? Punch. What will you do? Report to the police and wait for police to come. How long? Police in Indonesia comes immediately. Apakah polisi di Indonesia kalau lapor polisi bisa datang segera? What will you do?
Apa yang akan kita lakukan? Ada lagi? Apa yang harus kita lakukan atau apa yang kita akan lakukan? Apa, Pak? Apa membela ya? Defense our mother. How? Bagaimana caranya? Because we are going to the office, right? Yes, so when you come karena back kita and pergi you come to know kita pergi ke that your neighbor kantor abused your mother without any reason. tanpa alasan apapun. Tetangga kita mencelakakan ibu kita tanpa alasan. Apa yang akan kita lakukan terhadap tetangga ini? Kick them all. Kill. Kill direct, mashallah. Someone wants to punch, someone wants to hit, To kick. someone wants to kick. And then to kill. Kill. Okay. Fire. We Muslims, we love our mother. Correct? Yes or no? We love our mother or not? We love. All of us love our mother, correct? Okay, now let me ask you one question. That who do you love the most in this world? Number one. Siapa yang Muslim who do the Muslims love maximum in the world? Siapa yang harus paling kita cintai di dunia ini? Nomor satu, siapa yang paling kita harus cintai? Allah. Very good. 100 marks. We love Allah the most, correct? Correct. We love Allah most. Now my Correct. question to you is, Allah is asking in the Quran, Allah is saying in Surah Maryam, chapter number 19, verse number 88 to 92. وَقَالُوا اتَّخَذُوا الرَّحْمَنُ وَلَدًا. Sorry. Surah Maryam, Surah number 19. 19, Chapter 19, verse verse number 88. 88. Okay. وَقَالُوا اتَّخَذُوا الرَّحْمَنُ وَلَدًا. They say, Allah most gracious has begotten a son. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا. Indeed, they have put forth a thing most monstrous. If anyone says that Allah has begotten a son, Allah is saying in the Quran, it is the biggest abuse you can give to Allah. Is that 88? Ya. Mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih telah mengangkat anak. And 89 then? Sungguh kamu benar-benar telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Allah here is saying in the Quran that if you say Allah has begotten a son, it is the biggest abuse you are giving to Allah. Translate. Diulang lagi oleh beliau, Allah SWT berfirman bahwa Allah telah mengangkat anak. Sungguh kamu benar-benar telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. That is the translation. I'm giving tafsir now. Okay. So after you finish translation, Okay. you have to translate me. Yeah, okay. Not that. Okay. The translation. I'm giving tafsir now. Okay. That Allah is saying that the biggest abuse you Okay. can give to Allah subhanahu wa ta'ala Yeah. is to say that Allah has begotten a son. Oke. Sekarang tafsir dari beliau adalah Allah mengatakan, Allah berfirman bahwa yang paling abuse apa Pak? Yang penghinaan ya. Yang penghinaan yang paling besar terhadap Allah adalah ketika kalian mengatakan bahwa Allah mempunyai anak. If the sky had feeling, the sky would have burst open. The earth would have split asunder. The mountain would have fallen down to utter ruin. Seandainya No read. okay, is that the verse? I'm going. Okay. Terjemah tafsir. Okay. Alhamdulillah, Just a untung bukan second. saya yang nerjemah. Bahagia. 90? Okay, 90 right? Lanjutan dari ayat nomor 90, karena ucapan itu hampir saja langit pecah, bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh berkeping-keping. Yes, 90. Yes. So here Allah is saying the biggest abuse you can give to Allah is call him that Allah has begotten a son. If anyone says Allah has got a son, it is the biggest abuse you are giving to Allah. Jadi dalam hal ini menurut beliau yang paling menghinakan ya, mungkin lebih tepat, yang paling menghinakan bagi Allah SWT adalah ketika kita mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Today in our offices, in our schools, in the universities, in college, our Christian friend, they are saying Allah has begotten a son. Do they say or not? Yes. Yes. What are you doing? What are you doing? You say you love Allah you love Allah maximum, more than your mother, more than your brother. Someone abuses your mother, you want to punch him, you want to kill him, you want to kick him.
Every day your non-Muslim friends are abusing Allah. What are you doing? Terjemah. Ya, jadi sekarang di kantor-kantor kita, di sekolah-sekolah kita, dimanapun, sekarang teman-teman kita yang beragama Kristen menyampaikan bahwa Allah mempunyai anak. Apa yang harus kita lakukan? Padahal tadi kita mengatakan bahwa kita mencintai Allah maksimum, paling maksimum, bahkan lebih mencintai dari ibu kita sendiri, dari ayah kita sendiri, dari saudara-saudara kita. Tapi sekarang begitu ada teman-teman kita yang beragama Nasrani mengatakan Allah punya anak, apa yang kita lakukan? You love Allah more than your mother, more than your father. Someone abuses your mother, you want to punch him, you want to kick him, you want to kill him. Ya, Every day your non-Muslim friends are abusing Allah. What are you doing? ya. Katanya, Doing dakwah. ya beliau menyampaikan lagi sekali lagi menegaskan, katanya kita tadi mencintai Allah lebih dari ibu kita sendiri, anak-anak kita, ayahanda kita. Seandainya ibu kita di abuse tadi, dihina, dicela, kita ingin memukul dia, bahkan kita ingin membunuh dia. Nah sekarang Allah dikatakan mempunyai anak, Allah dihina. Apa yang harus kita lakukan? Dakwah, dakwah. I'm not telling you to hit them. I'm not telling you to punch them. I'm not telling you to kick them. I'm not telling you to kill them. At least open your mouth. Ya. Saya tidak mengatakan kalian harus memukul dia, kalian harus membunuh mereka. Saya tidak mengatakan itu. Tapi setidaknya bukalah suara kalian. Open At your least mouth. open ya. your mouth. At least tell them what you're doing is wrong. You're abusing my God, Allah. At least open your mouth, convey the message. Ya. Setidaknya buka mulut kalian, sampaikan sesuatu. Convey the message, sampaikan pesannya. It is fard on every Muslim that he should do dawah to the non-Muslim. Ini adalah sebuah kewajiban, fardu ain bagi seluruh muslim, setiap muslim untuk berdakwah. Allah says in the Quran in Surah Al-Asr, chapter number 103, verse number 1 to 3, Wal Asr, Innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa aminu salihati, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil sabr. By the token of time, man is verily in loss, in khasara, except those who have four things. Unless those who have iman, those who have righteous deed, exhort people to truth, wa tawasaw bil haqq, exhort people to patience and perseverance, watawasaw bis sabr. For any human being go to Jannah, you require these four criteria. Di dalam surat Al-Asr, insyaallah udah pada hafal semua, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, demi masa, sesungguhnya seluruh manusia seluruhnya berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang ada 4 hal kriterianya. Orang-orang yang beriman, yang pertama. Yang kedua, yang beramal soleh. Yang ketiga, yang saling menasehati dalam kebenaran. Dan yang keempat, saling menasehati dalam kesabaran. For any human being to go to Jannah, minimum 4 criteria are required. Number 1, iman. Number 2, righteous deed. Number 3, watawasaw bil haqq, dawah. And number 4, watawasaw bis sabr. If any one is missing, under normal circumstances, you shall not go to Jannah. Jadi persyaratan seseorang muslim bisa masuk surga hanya bisa masuk surga apabila kita melakukan 4 hal ini. Yang pertama, iman, percaya kepada Allah SWT. Yang kedua, beramal baik, ya, righteous deeds. Yang ketiga, dakwah, mengajak kepada kebenaran atau kebaikan. Dan yang keempat, saling menasehati tadi ya, saling menasehati dalam kesabaran. You may be a very good Muslim. You may be praying 5 times a day. You may be giving zakat. You may be fasting in the month of Ramadan. You may be going for Hajj. But according to Surah Al-Asr, if you don't do dawah, you shall not enter Jannah. Ya. Bisa jadi kalian adalah muslim yang baik. Kalian melakukan sholat 5 waktu. Ya, tapi kalau kalian tidak melakukan 4 hal ini, tidak melakukan dakwah, bisa jadi tidak bisa masuk surga. Only dawah is also not sufficient. All 4 are equally important. Iman, righteous deed, dawah, and Sabar. sabr, calling for sabr. All 4 are equally important. Ya. 4-4-nya setara, equally important. 4-4-nya setara. Iman, amal soleh, berdakwah ya, mengajak, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam
kesabaran. Empat-empatnya setara. Imam Shafi'i rahimullah, he said if Surah Asr alone was revealed, it would have been sufficient for hidayah for the whole of humanity. Alone. If Surah Asr was alone revealed, Imam Shafi'i, may Allah be pleased with him, Allah have mercy on him, he says it would have been sufficient for hidayah, nothing else required. Imam Syafi'i rahimahullah menyampaikan, seandainya hanya surat satu saja, surat Al-Asr, yang diturunkan Allah SWT ke dunia, itu sudah cukup bahwa kita semuanya bisa mendapatkan hidayah. It is compulsory every Muslim should at least be a part-time da'i. Ya, itu adalah sebuah kewajiban bagi setiap Muslim, setidaknya menjadi part-time da'i. Minimum menjadi part-time da'i. Allah says in Surah Imran chapter 3, verse number 103, that let there arise out of you a band of people, inviting people to what is good, enjoining what is good, and forbid what is wrong. These are the people who shall achieve felicity. Here Allah is talking about full-time da'is, how you are full-time doctors, full-time engineers, full-time lawyers, full-time businessmen. Here Allah is talking about full-time da'is. Okay, just a second. Just a second, Sheikh. Surat. What surah again? Sorry. Surah Imran chapter 3 verse number 104. 104. Paruli, siapkan Okay. Paruli, cepetan. Ibrahim. Enak Is saya. that Ibrahim. Imran chapter 3. Oh, Al-Imran. Al Imran Verse number 104. 104. Ayo Udah cari. Mana ini? Oke. Berapa ni? Oke. 3104 ya. 104? Is that 104? 104. 104, okay. Is that this one? Yes. Wal takum minkum? Yes. Oh, oke. Ummatan yad'una ila Allah. Dan hendaklah ada di antara kamu Kurang segolongan dekat. umat. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. So those who are full-time da'is, Allah promises Jannah. Best profession is full-time da'i. Jadi bagi siapa saja yang menjadi full-time da'i, Allah SWT telah menjanjikan masuk surga. Dan itu hanya bagi seorang full-time da'i. We have full-time doctors, full-time engineers. How many full-time da'is we have? Who are traveling, like Ustad. How many we have? Very few. Like Ustad traveling how many few? We require much more. Ya. Kita banyak yang menjadi full-time dokter, full-time insinyur. Tapi berapa banyak yang menjadi full-time da'i? Seperti Agi maksudnya, Ustaz yang traveling kemana-mana berdakwah. Ya. I would like to end my talk with the verse of the Quran where Allah says da'i is the best profession. Allah says in Surah Fusilat, chapter number 41, verse number 33, وَمَنْ أَحْسَنُ قَالَ مِمَّنْ ضَاءِ اللَّهِ وَعَمِلُ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Who is better in speech than one who invites to the way of thy Lord, works righteousness and says that I am a Muslim. وَآخِرُ الدَّعْوَانَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Baik, akhir dari ceramah saya ini saya tutup dengan surat Al-Fussilat ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Kurang lebih maknanya, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri. Surat Fussilat ayat 33. Masya Allah. Halo Syekh. Alhamdulillah. Thank you very much Syekh. Rekan-rekan sekalian, tidak ada yang kebetulan. Terjemah. Okay, dear brothers and sisters, there is nothing coincidence in this world. Do such yet. Syekh, yes. Lanjut. Tidak terpikirkan. Yeah. I haven't thinking about this, never thinking about this, never thought, Tidak juga direncanakan. never plan. I never planned this one. Yes. Tapi terjadi hari ini. But it's happened today. Ya. It's happened today. Bisa bahasa Inggris ya. Syekh,
bisa menyampaikan tausiah di sini. Sheikh can convey the message to all of us now. I hear you are very tired and no time to talk. And you say that over there, but Allah wants to. Not because the people, because Allah. Thank you very much. They love because of Allah. Ya, Masya Allah. Jadi betul-betul ini adalah rencana Allah. Ya, bagaimana Allah plan, we can meet together. We are. I gave my talk yesterday, Yes. 5 hours. Yeah. From that time I have not slept. Not sleep. Allah. We came full night awake Masya because we Allah. were doing the programming of the stage. Masya Allah. Then maybe 20 minutes. Masya Then caught the plane and then Masya on the phone. Allah. Masya Allah. Masya Allah. Beliau asalnya benar-benar capek. Sudah katanya. Tapi I told him, many people waiting for you. Love you. I love them too. He said, from deep in our heart, I love you all. Isn't that? Terima kasih hadirin sekalian. Sejujurnya kami ini bertetangga ya di Putrajaya. We are neighbor in Putrajaya many times. We just stay together. But baru sekarang bisa ngobrol panjang lebar seperti ini. Masya Allah. Maybe next time. That's mean, insya Allah in Sunday I'm going to Perth. And your motivation makes my spirit to do da'wah over there is more powerful. Thank you very much. Masya Allah. Jadi hari Ahad saya berangkat ke Perth selama 8 hari for 8 days stay over there, and then many program, and now my spirit is more powerful than before. Thank you very much. Yeah. Do you understand? Yes, I stand under you. It's okay. Yeah. Can you entertain some questions? Thank you very much. Oh ya, sekaligus diperkenalkan kepada para santri, Mr. Budi Faisal, Professor Candidate, insya Allah Professor in ITB as soon as possible. Kalau nanti saya berangkat dan mungkin beberapa waktu tidak di Indonesia karena tugas dakwah di luar, maka Abudi dengan Adeda adalah penanggung jawab Darut Tauhid ini. He is the candidate to responsible of Darut Tauhid. He can talk in English better than me, Masya Allah, and his experience more deeper and powerful. Thank you, Mr. Budi. If I'm going to another country, you can take responsible of this pesantren, ya. Jadi sudah dengar sendiri kan, ya. Nanti tuntut untuk bisa ceramah malam Jumat maupun hari Jumat. Okay, any or any question? Any for lady, any for ikhwan. Yeah. Hanya satu dari ikhwan, satu dari akhwat. You can just choose. Bagus. Satu ya, satu. Kemudian akhwat, satu beliau, satu akhwat, satu ikhwan. Ada pertanyaan dari akhwat? Yang data susah, it's difficult to throw mikrofon. Oke, yang satu yang adik dulu saya. Boleh berdiri dan mungkin sampaikan nama dan langsung pertanyaannya. Adik silahkan. Ya. Perkenalkan, nama saya Yusuf Iskandar, saya dari Universitas Pendidikan Indonesia. Saya ingin bertanya, dalam Al-Quran Allah menjanjikan umatnya surga. Nah, dalam surga itu kan kita tidak dapat merasakan rasa sakit serta tidak ada kejahatan. Pertanyaan saya, apakah kita akan merasakan kenikmatan sehat dan mengetahui akan kejahatan tanpa rasa sakit dan kejahatan tersebut, dan apakah kita akan hidup seperti patung atau merasa bosan jika hidup tanpa tantangan atau rintangan? Okay. Translate is very important, you know. Yes. About life in Jannah, in the heaven. Without pain, without chance, without challenge. Yeah. Yeah, this question is, his name is Iskandar. He is a student in University of Higher Education University. And he said, as we know that in the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, that in Jannah, in the heaven, we will feel happy, always happy. And we will no feeling pain at all. No pain at all. No challenge. So, but according to him, if we're always happy,
we cannot feel any pain at all, then there is no challenge. It is like a robot. What do you think about that? Yeah. That's a Maybe very good boring. question. That always Maybe happy, boring. So if you read the hadith of our beloved Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, we are always happy, but there is also higher level of happiness. And the highest level of happiness in Jannah is seeing the wajh of Allah, seeing the face of Allah. Mashallah. So you're always happy, Mashallah. but highest level is, so you will be craving, when will I see the face of Allah? MashaAllah. Always happy, but this is more happy. So minimum is happy, but something like more happy, so you'll wait to see the wajh of Allah. So that is what every person in Jannah would want to see, the face of Allah, which you won't see always. It hadith says Allah will appear on Friday. So there are various hadith. So we long to see the face of Allah. But there is no challenge, he says. According to him, there is no challenge. No, Because this is a challenge. This is a the desire. challenge, oh, No desire. challenge. Oh, oke. Dalam, ya. The desire. So beliau menjawabnya dalam sebuah hadis yang beliau sampaikan bahwa ada tingkat yang lebih tinggi dari sekedar Everyone bahagia. is happy. Ya, But this is more happiness. ya. Ada tingkat yang lebih yang lebih baik lagi, yang lebih hebat, lebih tinggi dari kebahagiaan yang sudah kita rasakan di dunia ini. Sebahagianya kita di dunia, ada yang jauh lebih tinggi dari itu, dan itu adalah berada di surga dengan melihat wajah Allah SWT. Itulah tingkat kebahagiaan yang paling tinggi. Oke. Inshallah, last question from sisters, once from sisters. Sister, which one? Any sister, yes. Silakan saja ya. Oh itu. Yes, Oke, boleh dibantu mic-nya panitia? Yes, Ya. sister. Oh yes, silakan. Assalamualaikum, Doctor. Waalaikumsalam. It's such an honor to finally meet you. My pleasure. I've watched you since I was 5 years old to 10 years old. Mashallah. And there's one question that always stick in my mind whenever I saw you in poster or videos. How do you maintain yourself in this beautiful religion when you also read other holy book like Bible, Veda, Tripitaka, Bhagavad Gita, and etc.? That's all. Thank you. Let me- Sorry, what's the question? How do you? How do you maintain staying at this religion with Iman when you also read other book, other holy book like Holy Bible and many more? Oke. Terjemah. Boleh silakan langsung terjemahkan pertanyaannya dalam bahasa ya. Indonesia. Bentar. Jadi pertanyaan saya, bagaimana Dr. Zakir Naik itu tetap bertahan dengan imannya di dalam Islam, sedangkan sedangkan membaca buku kitab agama lainnya, gitu. Sisters ask the question that how I remain in Iman after reading, besides Quran, Bible, Old Testament, New Testament, Bhagavad Gita, Ramayana, Veda, how do I remain in Iman? I was a Muslim because my father was a Muslim initially. Till the age of 19, I was a Muslim because father was a Muslim, just following blindly, like most of them. Then I met Sheikh Ahmad Didat, he inspired me, and I started doing dawah. Then I started reading other scriptures. When I read other scriptures, now I'm a Muslim by choice. Because I've read Bible, I've read Veda, I've read Ramayana, I've read Mahabharata. Now, after comparing, I am now Muslim by choice. Ya, saya adalah seorang Muslim terlahir sebagai seorang Muslim. Keluarga saya seorang Muslim. Tapi kemudian saya terinspirasi oleh Syekh Ahmad Didat, sehingga saya kemudian belajar ilmu perbandingan agama. Saya baca Bible, saya baca Veda, saya baca berbagai macam kitab suci dari agama-agama lain atau kepercayaan-kepercayaan lain. Karena saya membandingkan berbagai macam kitab-kitab tersebut, sekarang saya bukan seorang Muslim keturunan. Saya adalah sebagai seorang Muslim karena saya memilih Islam, bukan lagi keturunan. Dengan apa? Dengan kesadaran penuh, kira-kira begitu. Sisters asking me, how do I maintain my iman? Not maintain. My iman has gone very high now. And I challenge, anyone show me a better religion, Islam, I will convert. I'm so convinced with Islam, with logic and reason, I tell anyone show me better book than the Quran, I will convert. Others cannot say because they don't have comparative religion.
I tell you, show me a book better than the Quran, show me a religion better than Islam, I'm ready to accept Islam. I'm ready to change my religion. The sister tadi bertanya pada saya bagaimana saya menjaga keimanan saya. Saya insya Allah bukan menjaga sekarang. Saya insya Allah berada dalam keimanan yang sangat tinggi, sangat kuat. Siapapun yang dapat menunjukkan kitab yang lebih baik dari Quran, siapapun yang dapat menunjukkan kepada saya ada agama lain yang lebih baik dari Islam, saya bersedia masuk agama itu. Tapi saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa Al-Quran adalah yang terbaik, Islam adalah agama terbaik. Ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Now my time to ask you something. Question answer over. Question answer over. Yes, sir. What is your daily routine? Normal routine or yesterday's routine? No, normal routine because I know your knowledge increase day by day. What are you doing? You ngerti kan what are you doing? I try to ask because I need to make them understand. Please tell me your activity, daily activity. As a medical doctor, Let me translate first ya. Pak Gurunda AA bertanya kepada beliau, kepada dokter, bagaimana kehidupan sehari-harinya dalam keseharian ini, dalam keseharian. Seperti apa sih? Kok bisa seperti ini ya? Semakin lama semakin baik, semakin lama semakin kuat begitu. Bagaimana keseharian beliau? That's right. as a medical doctor, I know that a human being should sleep for 7 to 9 hours a day, average. You cannot, if you sleep less than 7 hours, you cannot function normally. Oke. Sebagai seorang dokter ya, medical doctor, beliau tahu bahwa bagi seseorang siapapun tidur itu sebaiknya antara 7 sampai 9 jam sehari. Kalau kurang dari 7 jam, biasanya tubuh kita tidak berfungsi baik. Yes. If you sleep less than 7 hours a day, you cannot function normally. There is only 1 in 200 people, 0.5%, who can sleep 6.5 hours and 6 hours and can function normally. 1 out of 200, 0.5%. 0.5%. Seandainya kita tidur kurang dari 7 jam per hari, maka tubuh kita tidak akan berfungsi secara normal. Jadi di dunia ini hanya ada how many percent again? 0.5%, 1 in 200. Okay. If they sleep 6.5 to 6 hours a day, Yeah. only 1 in 200 can function normally. Ya. Apabila kita tidur 6 jam, 6 hours, is that 6 hours? 6 hours, Okay. 6 hours and more. Oke, 6 jam sehari, maka hanya ada 1 di antara 200 orang. Hanya 1 di antara 200 orang yang dapat berfungsi secara normal tubuhnya ya. If you sleep less than 6 hours, up to 5 hours, very few. Less than 5 hours, 1 in a million. Who can do function normally, Okay. function normally without having health problems. If you sleep less than 5 hours, very 1 in a million. Oke. Seandainya kita tidur di bawah 5 jam sehari, maka mungkin hanya ada 1 dari 1 juta orang. 1 di antara 1 juta orang yang tubuhnya bisa berfungsi secara normal. You can only survive with the help of Allah. If you sleep less than 5 hours a day. Ya. Kalau kita tidur kurang dari 5 jam sehari, maka kita akan bisa survive hidup normal hanya semata-mata dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. By Allah's help, I on average every day, I sleep for about 3.5 hours on average. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong. Dalam keseharian saya hanya tidur kurang lebih 3,5 jam sehari. Sometimes 3 hours, sometimes 3.5 hours, sometimes 4 hours. On average, 3.5 hours. Kadang-kadang 3 jam, kadang-kadang 3,5 jam, kadang-kadang 4 jam. Tapi rata-ratanya saya tidur 3,5 jam sehari dengan pertolongan Allah. Yesterday, last night, I gave a talk continuously for 3-4 hours. Then I was with my staff looking at the stage. I slept today morning only for 20 minutes before breakfast, 20 minutes today. Tadi malam saya berbicara tanpa putus 3-4 jam, kemudian dilanjutkan bersama diskusi dengan para staf saya, melihat panggung dan sebagainya. I was trying to avoid coming here, but because of the love of Ustad, I had to come here. Sehingga tadi saya lanjutkan dulu, sehingga saya hanya tidur 20 menit saja sebelum makan pagi. Tadinya saya berusaha tidak datang ke sini, tapi kemudian
Akhirnya saya datang ke sini, kira-kira gitu. After seeing you, yet I'm functioning normal. Allah's help. After seeing you, yet I'm giving a talk, handling question answer session. You have to be at the best level to handle question answer session. Masya Allah. Jadi setelah melihat kalian semua, saya dengan pertolongan Allah bisa berfungsi normal, sangat normal gitu ya. Regarding my daily routine, I don't know where to start because I sleep twice a day on average, both put together. I would say that, okay, in the night I sleep for approximately half an hour and I get up for tahajjud. Tahajjud is, Qiyamul Layl is the most important sunnah after Faraiz. A da'i, it's not fard on every Muslim, but for a da'i, it's very important, it's your connection with Allah subhanahu wa ta'ala. So I, on an average, when I'm at home, I spend about 2 hours every night in tahajjud. I start my day, I sleep for half an hour, then get up for tahajjud. I spend about 2 hours on average when I'm at home, not traveling, at home. Masya Allah. Setiap malam biasanya saya tidur setengah jam dulu saja. Setengah jam saya tidur, kemudian saya bangun untuk tahajud selama kurang lebih 2 jam setiap hari. Dan untuk seorang da'i, tahajud adalah sangat-sangat penting bagi seorang da'i untuk mempunyai koneksi yang kuat dengan Allah SWT. Setiap hari 2 jam untuk tahajud, malamnya tidur setengah jam dulu. And then after Any problem you have, ask Allah in tahajjud. In your sujud, Allah will give you. The scholars say, you have not tried everything until you ask Allah in tahajjud, in your sujud. Where Allah says 1 hour, is there any of my servant who wants something, I will give it to you. Tahajjud is the best time for connection with Allah. Ya, bagi siapapun yang mempunyai masalah, maka jawabannya adalah selalu minta pada Allah SWT. Selalu mohon pada Allah SWT dalam tahajud, dalam sujud. Dan Allah SWT berjanji ya dalam Al-Quran, dalam hadis, siapapun yang membutuhkan pertolongan, perlindungan, maka Allah akan kabulkan dalam tahajud, dalam sujud kita. It's compulsory for every Muslim, at least the men, that they should offer salah in Jamaat in the mosque. This is neglected by many Muslims. At least for the gents, it's compulsory every Muslim should offer salah in Jamaat in the mosque. Beliau berpendapat, bagi laki-laki Muslim adalah wajib hukumnya bagi laki-laki Muslim untuk sholat berjamaah di masjid. Dan ini yang banyak sekali dilupakan oleh kaum laki-laki Muslim. Jadi beliau berpendapat adalah wajib hukumnya bagi laki-laki Muslim untuk selalu sholat fardu berjamaah di masjid. Our beloved Prophet said, first thing Allah will ask you in Qiyamah, amongst all your action is about your salah. Rasulullah SAW bersabda bahwa yang pertama kali akan ditanya oleh Allah SWT pada hari kiamat adalah sholatnya, adalah sholat kita. Where I stay in Putrajaya, where even Ustad has a house, we have a musalla, we call in Malay Surau, I say masjid, in the same building, very close. Yet, if we do wudu, if I go, the moment I hear the adhan, I go, I pray my sunnah, all my sunnah, first come back, average, it takes me 40 minutes. 40 minutes For one salah. for one salah, average. Sometimes 35, sometimes 45, average for every salah. Okay. Di Putrajaya yang saya tinggal dekat dengan Syekh, kata beliau ada sebuah musola di sana yang dinamakannya surau. Setiap saya sholat dari mulai berwudu, datang tahiyatul masjid, mungkin qobliyah, average-nya rata-ratanya dalam satu kali sholat adalah saya menghabiskan satu kali sholat 40 sampai 45 menit per sekali sholat. So multiply by 5 comes to 200 minutes. Plus my tahajjud about 2 hours. Then salatul duha very important, 4 rakat. Add that about 20 minutes. All put together on average every day, I pray for about 5 to 5.5 hours, average. 5 to 5.5 hours. Jadi kalau digabung tadi 40 menit sampai 45 menit per satu kali sholat, dikali 5, 40 kali 5, 200 menit, ditambah tadi tahajud, 2 jam ya 120 menit, ditambah juga ada sholat duha sangat penting menurut beliau, 4 rakaat sholat duha, 4 rakaat, 4 rakaat for duha. So in all my activities, maximum time I spend for any activity in my full life, in my day, average is salah. Artinya dalam keseharian saya setiap hari, yang paling banyak saya lakukan, saya menghabiskan waktu saya adalah untuk sholat. And on an average, of course,
my main purpose is dawah. But dawah is of various. When I do dawah, there's something like direct dawah, something like indirect. Now I'm doing direct dawah. Correct? Islah. Yes. But sometimes like indirect dawah. Last night I was doing indirect dawah, looking at the stage, okay, what is the lighting, so that tomorrow when people see on the satellite, 100 million people watching. That's called administration. Indirect dawah. That because I'm taking care of the stage today, tomorrow million people watching on the satellite, Peace TV. They will get hidayah. So that is indirect dawah. So I spend on average about 12 hours for my dawah and indirect dawah put together, everything. 12 hours. A day. Direct and indirect. Jadi di dalam berdakwah, beliau mengkategorikan ada direct dakwah seperti sekarang, direct begitu langsung, ada yang indirect dakwah. Seperti tadi malam beliau sampaikan, saya harus ngecek panggung, ngecek berbagai macam hal, sound system, karena ini akan diriput oleh Peace TV. Bisa jutaan orang yang melihat. Nah itu juga kita bisa namakan dakwah tapi indirect dakwah. Kalau saya gabung antara dakwah yang secara langsung maupun yang dakwah secara tidak langsung, maka rata-rata 12 jam sehari, 12 hours a day, is that right? Ya, 12 jam satu hari saya melakukan dakwah. One of the main activity of mine in my dawah is Qanaat Salam, Peace TV. We have got 4 satellite channels. Peace TV English, which has 100 million viewers. Peace TV Urdu, which has 80 million viewers. Then Peace TV Bangla, 50 million viewers. And Peace TV Chinese Mandarin, 20 million viewers. All put together, 200 to 250 million people watching on the satellite. Masya Allah. Bantu ya kalau lupa. Nah saya berdakwah ini diliput oleh Peace TV. Peace TV ada 4 channels, 4 bahasa. English Urdu, is 100 million. Urdu 80 million. Urdu 100 million. juta tadi ya, 100 juta million. pendengar. Kemudian Urdu 80 juta. 80 million. Kemudian and then after Urdu Bangla 50 million. Bangla 50 juta orang and yang mendengar. Chinese Mandarin 20 million. Dan Chinese Cina Mandarin how many? 20 million. 20 juta orang pendengar. 24/7. Even when I'm sleeping, dawah is going on. Getting sawab jariyah. It is throughout the world, covering 250 million people watching all over the world in more than about 175 countries. This is dawah going on. We are sitting here. Yeah, I'm doing very limited dawah. Maybe 500 people, 1,000 people. There, million people. At the time, 10 million people watching, 20 million people, because I am hungry for sawab. Hungry for? Sawab, blessing. Blessing. Oh, Masya Allah. Ya, kalau setelah mendengarkan tadi, kita ada 250 juta orang yang selalu mendengar dari 4 channel satelit TV. Artinya kalaupun saya tidur, maka ini akan terus berjalan. Dakwah ini akan terus berjalan. Dan saya sangat semangat untuk terus mengejar blessing. Sawab. Pahala. Is that ajr? Blessing ya? Ajr. Ya, oke. So Ajr if pahala. I spend 5.5 hours for salah, direct dawah, indirect dawah, administration, we have got school, many activities, total 12 hours, and I am also a part-time businessman. Selain tadi yang dakwah dan indirect dakwah yang saya lakukan selama 12 jam sehari, saya juga adalah seorang part-time businessman. I spend every month about 2 days for business. On average, maybe half an hour every day I spend for business. Ya. Jadi dalam 1 bulan saya menghabiskan 2 hari untuk bisnis, 2 days. Like how Ustad says, we should be like that, not like that. Seperti yang Gurunda sampaikan, tangan kita harus di atas, bukan tangan kita di bawah. So we have about 10 businesses, personal businesses. I spend only half an hour a day managing all this, only half an hour. Because I'm a full-time da'i and a part-time businessman. Ya. Half an hour per day? One day. Half an hour. Yes, Ya. average. Oke, jadi rata-rata saya menghabiskan hanya 1,5 jam saja sehari, dan itu pun hanya 2 hari dalam 1 bulan. Jadi belum sampaikan saya insya Allah seorang full-time da'i dan part-time businessman. And in business, best is make Allah your business partner. Dan sebaik-baik di dalam bisnis adalah menjadikan Allah SWT sebagai mitra bisnis kita. When my son started doing business 2-3 years back, I told him make Allah your business partner. And when you make Allah business partner, you can't make him a small partner. You can't make him a small partner. You have to make him a major partner. So I told my son, when you make Allah your partner, minimum give 51% of your profit in charity to Allah subhanahu wa ta'ala.
Minimum. Minimum. Apabila kita menjadikan Allah sebagai mitra bisnis kita, maka kita perlu menjadikan mitra bisnis ini sesuatu yang sangat mulia. Harus sangat kita muliakan. Karenanya, dalam berbisnis dengan Allah SWT, saya minimum memberikan 51% dari keuntungan untuk Allah SWT. It's not fard, huh? Fard is 2.5% zakat. Ini bukan wajib ya. Of your nisab level excess. This is my suggestion, afzal. It's not fard. And of course, I am a veteran, I am old timer. I give more. But for my son, he's new. So minimum 51%. See, he's tired. Oh, he was with me awake. I'm training him now. Ya, Inshallah. ya, beliau sampaikan ya ini anak saya pemula, masih pemula dalam berbisnis. Jadi itu buat anak saya 51%. Kalau saya udah lebih senior, saya harus lebih besar dari 51%. Allah says in the Quran in Surah Baqarah chapter 2 verse number 261. Terjemah. If you give one corn, Surah Al-Baqarah Surah Baqarah chapter 2 verse number 261. 261. If you give one grain in the way of Allah, Allah will give you 7 year, 7 buta. Every year will have 100 grain. That means you put one grain in the way of Allah, Allah will give you 700 grain. 700 times profit. In English terminology, 70,000%. Dalam surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 261, Allah SWT berfirman, kurang lebih maknanya. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh Allah, oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah bagaikan dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. No, tafsir. One grain you give, Allah gives you 700 grain. Tafsir dari beliau, apabila kita memberikan 1 benih saja, artinya Allah membalas dengan 700 benih. 700 times profit. 700 keuntungan. In business terminology, 70,000% profit. Nah, dalam terminologi bisnis, dalam istilah bisnis, artinya apabila kita tadi melakukan tadi, akan mendapatkan 70% keuntungan, profit. 70% profit di dalam bisnis. Kalau kita tadi melakukan Normally when you do business, how much profit you get? 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, how much? Here Allah is saying 70,000% profit. Oh, 70,000, sorry. 70,000. Oke, saya you made it koreksi. less. Yes. You made less. Yes, I made less. You don't have faith in Allah. Terjemah. Ya, tadi saya koreksi dulu. 70,000, is that? 70,000. 70,000% keuntungan. 70,000% keuntungan. Which business you get so much? Ya, yang biasanya kalau kita tadi berbisnis paling dapat keuntungan 10%, 20%, 30%, 40%, 50%. Tapi dengan Allah SWT, dengan ayat tadi Al-Baqarah 261, kita akan mendapatkan 70,000% profit. So I request you, you start giving charity. Start with, besides your fardh zakat, start with 10%. Allah will increase your business. Allah will increase your salary. Then you give 15%. Then give 20%. Give 30%. See how Allah, in your balance with you is more. The more percentage you give to Allah, the money remaining with you increases. Your percentage decreases, but amount increases. Very easy. Do business with Allah. Very easy. Masya Allah. Ya, beliau menyarankan selain yang wajib 2,5%, mari mulai berlatih meningkatkan dari 2,5%, 5%, 10%, 2%. Beliau katakan pasti Allah akan ganti lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi. Sebaik-baik berbisnis adalah berbisnis dengan Allah SWT. This was in short about what I do daily, and I have to thank all of you for giving us an opportunity to come here, and may Allah reward all of you, and inshallah may Allah raise all of us together in Jannah. Masya Allah. Demikianlah keseharian saya. Saya tutup seperti di sini. Semoga Allah SWT memberikan pahala kita dengan varga surga dan mempertemukan kita di surganya kelak, insya Allah. Thank you, Syekh. Your word is very powerful. Looks like punch me, menonjok. I'm a businessman too, but still a half time. Okay. After I hear a lot from your daily routine, inshallah, looks like Allah give me warning to change my style in my life. Inshallah, I want to follow your lifestyle. Inshallah. Thank you very much, Syekh. Jazakumullah. Thank you everybody.
We love you all. Terima kasih. Benar-benar saya tahu ketika beliau datang itu sangat lelah ya. Beliau semalam tidak tidur dan ketika diajak bicara. Tapi kalau Allah menghendaki syariatnya saudara ingin dan beliau pun mencintai saudara. Kepada semua jamaah, Koh Dondi mana? Where is Koh Dondi? Where are you? Koh, ni hao ma. Hao? Ya, nggak duduk di sini. Koh, tunggu sebentar. Ya, Dondi Tan. Ya, Koh Dondi ini hamba Allah yang saya juga termasuk yang banyak melihat. I saw many in his YouTube because give me more enlightenment about how to dakwah to another religion. Terima kasih Koh. Saya dengar dari sekretaris saya, Koh Dondi ngontak katanya, mau ada kunjungan. Saya percaya ini Allah yang mengatur. Terima kasih. Jazakallah khair. Semoga semua pahala mengalir juga kepada Koh Dondi. We are doing doa all pahala. You know pahala? It's okay. Yeah. Reward. Yeah. Yeah, ajr. And also he received this ajr. Yeah, because by him Allah create this Masya Allah lah, gitulah ya. Oke lah, makasih kok. Mungkin akan menyampaikan sesuatu sebelum meninggalkan acara yang fana ini. Baik, izin Agium. Masya Allah, saya senang sekali bisa mempertemukan tokoh seperti Dr. Zakir Naik dan Syekh Farid Naik ke Darut Tauhid. Bertemu dengan Agium langsung, saya sangat senang sekali karena ini adalah kebaikan ya buat kita semua. Dan apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Zakir Naik kepada kita semua pada hari ini tentu saja sangat-sangat bermanfaat buat kita. Amin ya, insya Allah ya. Nah, izin mau nitip mengajak saudara-saudara kita semua di sini untuk berbuat kebaikan, boleh Agim? Nah, untuk acara kita membawa Dr. Zakir Naik ke Indonesia ini butuh biaya yang cukup besar. Nah, jadi saya ingin mengajak saudara-saudara kita semua di sini untuk berdonasi. Nah ya, bisa menyalurkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening sacap kaupe. Itu dalam bahasa Hokiannya, bahasa Indonesianya 30 900 atas nama Garda Mu'alaf Indonesia Events. Berapapun yang Bapak Ibu donasikan atau sedekahkan buat acara Dr. Zakir Naik ini, insya Allah akan membawa kebaikan kembali buat kita semua. Dr. Zakir Naik ini datang ke Indonesia berceramah, hanya menggunakan tempat, tapi disiarkan langsung oleh PIS TV. Yang menonton ratusan juta orang. Ketika ada orang menjemput hidayah, entah di Indonesia atau di belahan bumi yang lain, kita semua yang juga mendapatkan kebaikan, insya Allah. Begitu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini bukan untuk beliau, tetapi ini untuk sewa sound system dan sebagainya. Kalau beliau seperti yang diceritakan, ongkos sendiri dan tidak mengharapkan apapun. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.